Hola, amiguitos. El cuento de hoy en Creciendo Bilingüe es El timbre de la puerta sonó. Escrito por Pat Hutchins. The doorbell rang by Pat Hutchins. I've made some cookies for tea, said Ma. Hice algunas galletas para el té, dijo mamá. Good, said Victoria and Sam. We're starving. Bien, dijeron Victoria y Sam. Tenemos mucha hambre. Share them between yourselves, said Ma. I made plenty. Compartan entre ustedes, dijo mamá. Yo hice muchas. 12 divided by 2. 12 dividido entre 2. That's 6 each, said Sam and Victoria. Eso es 6 para cada uno, dijeron Sam y Victoria. They look as good as Grandma's, said Victoria. They smell as good as Grandma's, said Sam. Se ven tan buenas como las de abuela, dijo Victoria. Huelen tan buenas como las de abuela, dijo Sam. No one makes cookies like Grandma, said Ma, as the doorbell rang. Nadie hace galletas como las de abuela, dijo mamá, mientras el timbre de la puerta sonó. It was Tom and Hannah from next door. Eran Tom y Ana, los vecinitos de la puerta de al lado. Come in, said Ma. You can share the cookies. Entren, dijo mamá. Pueden compartir las galletas. 12 divided by 4. 12 dividido entre 4. That's 3 each, said Sam and Victoria. Eso es 3 para cada uno, dijeron Sam y Victoria. They smell as good as your grandma's, said Tom. And look as good, said Hannah. Huelen tan buenas como las de tu abuela, dijo Tom. Y se ven igual de buenas, dijo Hannah. No one makes cookies like Grandma, said Ma, as the doorbell rang. Nadie hace galletas como las de abuela, dijo mamá mientras sonaba el timbre de la puerta. It was Peter and his little brother. Eran Peter y su hermanito. Come in, said Ma. You can share the cookies. Entren, dijo mamá. Ustedes pueden compartir las galletas. 12 divided by 6. 12 dividido entre 6. That's 2 each, said Victoria and Sam. Eso es 2 para cada uno, dijeron Victoria y Sam. They look as good as your grandma's, said Peter, and smell as good. Se ven tan buenas como las de tu abuela, dijo Peter, y huelen así de bien. Nobody makes cookies like Grandma, said Ma, as the doorbell rang. Nadie hace galletas como las de abuela, dijo mamá, mientras el timbre de la puerta sonó. It was Joy and Simon, with their 4 cousins. Eran Joy y Simón, con sus 4 primos. Come in, said Ma. You can share the cookies. Entren, dijo mamá. Ustedes pueden compartir las galletas. 12 divided by 12. 12 dividido entre 12. That's 1 each, said Sam and Victoria. Eso es 1 cada uno, dijeron Sam y Victoria. They smell as good as your grandma's, said Joy. And look as good, said Simon. Huelen tan bien como las de tu abuela, dijo Joy. Y se ven igual de buenas, dijo Simón. No one makes cookies like Grandma, said Mom, as the doorbell rang. Nadie hace galletas tan buenas como las de abuela, dijo mamá, mientras el timbre de la puerta sonó. And rang. Y sonó. Oh
Oh dear, said Ma, Oh, vaya, dijo mamá, as the children stared at the cookies on their plate. mientras los niños miraban fijamente las galletas en sus platos. Perhaps you'd better eat them before we open the door. Quizás será mejor que se las coman antes de que yo abra la puerta. We'll wait, said Sam. Vamos a esperar, dijo Sam. It was Grandma with an enormous tray of cookies. Era abuela con una enorme bandeja de galletas. Oh, how nice to have so many friends to share them with, said Grandma. It's a good thing I made a lot. ¡Qué bonito tener tantos amigos para compartir!, dijo la abuela. ¡Qué bien que hice muchas! And no one makes cookies like Grandma, said Ma, as the doorbell rang. Nadie hace galletas como las de abuela, dijo mamá, mientras el timbre de la puerta sonó. Si te gustó este cuento, suscríbete y dale like. Dale a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos otro cuento más.